來看英國國寶插畫大師昆汀布雷克，伊的插畫真出名，伊即馬是已經93歲啊，也繼續咧創作。佮去年咧推動全世界上大間的昆汀布雷克插畫中心，即馬是已經正式對外開放。經歷20檔的籌備，昆汀布雷克插畫中心總算佇倫敦揭幕。開幕的頭一波主打特點，名號出表演者，以國寶插畫家昆汀布雷克的百外件珍貴原稿拍頭陣，大的國旗頂知名囡仔冊的插畫，互真濟讀者想起囡仔時的回憶。另外，閣有伊的文學甲舞台劇插畫創作，展現出優美的社會觀察，閣有對時事的警惕。We sometimes talk about Quentin's illustration as being a bit like the handwriting of a friend. It's so recognisable, the line work, the gesture, the incredible empathy in that work. And I think that's why people find it so relatable today. 布雷克熱愛創作，嘛過來推廣插畫藝術。伊2002年就有打造專屬的國家級展示中心的想法。如今佇倫敦歷史遺跡新河源頭成立，成做全球上大的插畫藝術專屬空間。紅磚建築為18世紀的抽水站翻的，煙燻式、火頂式，閣有拖拖倉庫，有全新的生命。The idea came from him and from a group of illustrators nearly 25 years ago. He has been very generous and committed and tireless in his efforts to ensure that there's a permanent national centre. 這座插畫中心跳脫傳統博物館的限制，第三個主要展館的外面提供豐富的免費公共設施，非常適合家庭加愛藝術的人消磨規工。未來會透過展覽加教育計劃，成做連結學校、社區加全球插畫迷的橋。公視新聞是會長編譯。